Hey, what's up everybody? I'm making this video because I've basically become more and more frustrated with Evil Mojo slash hi-rez and what they've been doing with the game, especially in this past year. I mean, this year has been better than last year. Remember when they were updating the game every 3 months and didn't announce it at all? Anyway, I'm gonna make this, or try to make this video sound natural, though it's not going Estoy de acuerdo aquí también, estoy de acuerdo. to be because I'm not streaming, you know, I have notes. Voy a tener pelo de ti I también. had to write notes because there's actually so much stuff that it's hard to even organize it. So yeah, let's just hop right into it. I feel like the updates that we've been getting No está del todo mal traducido. Es verdad que algunas cosas se raya, pero no está mal traducido del todo. haven't had meaningful content all year long. I mean, you had the Stonekeep rework, I'll give you that. But other than that, we haven't had any maps since Bazaar. When was that? 2019. We haven't really had new talents. The loadout cards, they always just stay the same. Sí. On the new champion specifically, often the loadout cards are very, very pointless with like 0.5 second cooldown and 50 HP cards almost always being taken. And then, of course, there's the good old item shop, where if you're playing damage or flank, you're basically always buying Cauterize every single game. It's like, why do we always have to buy Cauterize? Why can't we buy Chronos, Nimble, you know, make the game a little bit faster? And I feel like these updates are made mainly for money. Hostia. 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 A ver, estoy de acuerdo en lo que está diciendo, ¿vale? Estoy de acuerdo en plan de que las actualizaciones, literalmente, cuando sacan un nuevo campeón y eso, estoy muy de acuerdo en que siempre se juega de la misma manera y siempre las cartas son las mismas. Que si aumento de vida, que si un poquito de reducción de cooldown, que si no sé qué. También estoy muy de acuerdo de que literalmente los ítems siempre sea que vas flanco o vas daño, compra Caut. Que vas, por ejemplo, healer, compra Cronos. O sea, es como que automáticamente estás obligado a comprar eso, porque no hay otra manera de jugar ahora. Y desde mi punto de vista, creo que Paladins creó las cartas, creó los ítems y todo eso para que en cada partida sea como totalmente distinta. Pero actualmente Paladins es siempre lo mismo. Empieza la partida, coges el talento que más OP está o el que más útil es, coges las cartas que más adecuan a tu modo de juego, que en mi caso, por ejemplo, con Maldamba, es verdad que puedes cambiar a cada uno su manera de juego, pero normalmente para campeones tipo como Lian, siempre son las mismas, ¿vale? Entonces no es un nuevo modo de juego en cada partida, ¿sabes? Sino que es siempre lo mismo. Estoy muy de acuerdo, ¿vale? Pero literalmente acabo de decir que las actuaciones de este año literalmente se han hecho solo por dinero. Hostias, hostias. I think they make new champions instead of fixing the old champions. Muy de acuerdo con esto, muy de acuerdo con esto, y literalmente he sido el único en la AOC. Luego me dice, no, es que has estos vídeos de la AOC para tirarte flores. No, corazón, he hecho los vídeos de la AOC para que sepáis lo que se habla dentro de la AOC, porque soy el único que hace los vídeos, ¿vale? Yo les dije, ¿vale? Que yo les dije que parasen de sacar campeones para que literalmente todo el mundo piense lo mismo. O sea, que arreglen los que ya están. O sea, literalmente solo les falta sacar un campeón como Torvald, pero mejor. En vez de reworkear a Torvald. O si por lo menos van a hacer como un campeón nuevo que es como Torvald, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pues elimíname a Torvald, le pasas las skins de que tiene a Torvald a ese nuevo campeón y lo metes como si fuese un nuevo, ¿sabes? Pero no me dejes a Torvald muerto. O sea, es como Sati. Literalmente Sati es el Andro de los daños. En cuanto a daño, me gusta mucho más Sati que Androxus. En cuanto a movilidad, obviamente me gusta más Andro, ¿no? Pero es que, bro, parecen que están quitando los campeones sí y lo están reworkando de una manera que sea mejor, que sea más OP, ¿sabes? Buy the champions packs. I think that there's multiple now. Like, it's all nuts. Like, you used to get them all. Now it costs more. But yeah, what about... Sí, también estoy muy de acuerdo con esto. Ahora hay 3 DLCs que es para desbloquear los campeones que ya están dentro del juego, ¿sabes? Cuando antes por 20 euros desbloqueabas todos los patches actuales y futuros, que yo se me lo compré, de hecho me lo compré hasta la Smurf. Like poor old Torvald, Moji, Vivian. A lot of characters in this game I feel like have just been forgotten. And yes, we still have tons of bugs. It is better. Sorry. I don't know why I feel nervous recording when but I don't when I'm streaming. Estoy muy de acuerdo con Z1. A ver, creo que está nervioso porque literalmente ahora no se puede decir lo que opina uno. Si yo hago un vídeo opinando de X cosa, se me va a funar y no es la primera vez que pasa, se me va a funar en los comentarios si no opino lo mismo que la mayoría de jugadores. ¿Que no quiero más campeones? Nada, eres un gilipollas, ya está. Literalmente, es el argumento de los haters, ojalá te mueras, literalmente. Pero eso, que no puedes opinar actualmente en el juego porque si opines eres un hater y te van a funar a la mínima, ¿sabes? Si no das tu opinión, te callas y es como que estás de acuerdo con Jared, entonces como que estás
comiendo el culo a los de Belmoyo. Y si pasas del tema, hay dos opciones. En plan, como que la gente se olvide de que estás ahí, punto positivo, que la gente se olvide de ti. Y la otra es que leas lo que la gran mayoría opina y hagas literalmente un copia-pega. Básicamente no tengas personalidad. Me siento muy identificado con Z1 en este momento, ¿vale? O sea, que esté nervioso por eso, o sea, estoy muy de acuerdo. También estoy de acuerdo de que en cuanto a los bugs, haya menos que el año pasado, pero aún así haya muchos mejores, ¿sabes? ¿Vale? I feel nervous recording when, but I don't when I'm streaming. I have to just think. Yeah, the latest update, it had a sound bug. And I think it still has a sound bug for weeks and weeks. Granted, they've been decent with bugs now, but it used to be just a complete mess. There's like the Victor ult thing that just stays on the ground. And like I said, with the 3-month updates in 2020, wasn't that the same year that Rogue Company released? So updates in 2020, wasn't that the same year that Rogue Company released? So are they actually reinvesting the money that they make in Paladins? Like, I'm not saying reinvest all of it, but some of it? Pues es un poco fumada, ¿eh? 3-month updates? And I also feel like the game is... Ha dicho que a lo mejor parte de lo que genera Paladins en dinero y eso lo están invirtiendo en Rogue Company. Sí, esto ha sido un poco fumada, fumada popipo, literalmente. Más que nada porque tú no puedes, en plan, tengo dos empresas en las cuales una me genera dinero poquito a poquito, tiene muchos errores la fábrica de envíos, por ejemplo. A veces el pedido no llega o llega defectuoso, llega roto, no sé qué, pero genera ingresos rentables, me renta tener a la empresa todavía funcionando, ¿vale? Luego tengo una empresa que acabo de crear que también es de envíos y lo hago todo bastante mejor y en cuanto a ingresos va un poquito mejor que esta. Sé que esta es más famosa que esta. Si yo esta la mejoro, tengo mucho más ingresos que esta si la mejoro. Porque esta es nueva. ¿Por qué narices vas a quitar dinero de esta empresa que tengo para implementarla en esta? O sea, no tiene sentido porque al contrario también puedes hacerlo. Puedes quitar dinero de esta que te está funcionando bien y inviertes en esta empresa que sabes que invirtiendo mucho más dinero y mejorando las cosas vas a generar el doble que esta, ¿sabes? No tiene mucho sentido. O sea, creo que eso ha sido un poco bastante fumada, la verdad. Is balanced around casuals currently. Basically, it always has champions like Vora. If you don't know what I'm talking about, basically there are hitboxes in this game and there are collision boxes, like when you shoot your weapon. And Vora's is a lot larger with the hitbox than the collision, so you can hit people actually around walls quite a bit. ¿Cómo? Eso no lo sabía yo, ¿eh? That was my little update section. I mean, do we even have to talk about the servers, guys? Everybody knows about... Mañana en la OC lo único que voy a hablar es de los servidores, literalmente. These servers... They are poor quality, and the only reason for that I can think of is that they are very cheap. I remember one time... vale, yo no me va a traducir baratos, ¿qué cojones? HRX, they even had wristbands for a server company. I looked it up like later on. I don't have the name off the top of my... You can DM me and I'll give it to you probably. But they actually went bankrupt. But the server locations, like, that they only had like certain locations, but they all matched up with what hi-rez had as well. This basically goes into... I haven't said everything I want to say, not even close. The overall picture of how I think that they treat the game. And that is with lack of investment financially and a lack of hands-on care. Also, like even having contact with the developers. They could easily stream on the Paladins game. They could easily upload more videos, interviews, FAQs, questions for the wider audience of YouTube and on Twitch. Estoy de acuerdo. Los mismos desarrolladores del juego podrían transmitir en el Paladins game. Que lo hacen de vez en cuando haciendo de God de Mojo o algo así. So I think there was recently a hotfix in the game, like a day or two ago. Often when hi-rez does hotfixes, they don't even include it in the patch notes. I don't know if they ever do, but they do often change things from PTS, the public test server, to the live server. And while we're talking about update notes, Evil Mojo used to give the AOC credit, like... Gracias, gracias y gracias, Dios. It would say AOC next to it. I don't know if you guys read the patch notes. Sí. But basically, that's how you would know. Sí, gracias por comentarlo. Gracias, porque luego así la gente no me dice, no, es que esto te lo has inventado. Antes, cuando hacían un cambio, la AOC salía aquí. Salía, no sé qué, AOC. Y ya ni siquiera lo ponen, bro, qué cojones. Mira, aquí está. ¿Ves? Pone AOC. Entonces, este cambio lo hemos hecho gracias a la AOC. Lo pone. Pero es que ahora ni eso, literalmente. From the AOC, and it's become a huge problem these days where people don't think that the AOC does anything. Gracias. Because there is no communication.
My girlfriend used to be on the AOC and she would make videos. And sometimes people would even ask, like, why are you promoting your Discord or Twitter or whatever at the bottom of the thing? Like, they think that this is an official document. It is not. It is one person just doing it, like spending their free time. This isn't a job. Muy de acuerdo. Cuando yo hago los vídeos de la AOC, yo lo que hago, me basa en todo lo que el formulario, ¿vale? Bueno, el formulario, el guión. Yo quito lo que está en rojo, porque lo que está en rojo no lo puedo decir ni de coña puedo decir eso. Entonces yo lo elimino. Entonces yo lo elimino para no equivocarme, para no decir algo en el vídeo que no puedo decir. Lo que está en amarillo, digo, lo van a mirar, que eso sí lo puedo decir, pero no puedo decir en plan detalles, entonces lo van a mirar. Y lo que está en verde, cojo, lo traduzco en plan, a mi manera. De 8 personas que están en la AOC, yo tengo que traducir cada uno de los topics que ellos dicen. Y tengo que hacer luego yo ya el vídeo. Mínimo tardo 2 días en hacerlo. Para que luego la gente diga en plan de que me ponga la medalla. No, chico, no me ponga la medalla, estoy diciendo lo que es. This is my whole communications section, by the way. So let's talk about reports a little bit. They take a long time. Like, you guys know when someone's cheating in a game or someone's really trolling, like just standing in spawn, just standing on the map. It feels like it takes forever for those people to get banned. And I mean, that's with the obvious cheats. That's with the obvious aimbot. If people were to actually just use like wall hacks in the game, how would anyone ever know? Unless you made a video and literally did all the work. Do you think that they're going to watch a full record or anything? They might not even watch any video. Afortunadamente, yo no he tenido este tipo de problemas con el tema de hackers y eso, porque yo en cuanto he mandado un reporte y eso de un hacker, lo han baneado al muy poco tiempo. En mi caso, es la realidad. Pero sé de muchísimos casos de que hayáis reportado a un hacker o lo que sea y sigue estando en el juego. Entonces, esto estoy muy de acuerdo con Z1. Creo que se debería de tomar más en serio el tema de los settings. No para mí, sino para todos. O sea, yo creo que si tuvieseis literalmente, en este caso los mismos de la OFE, tienen cuando reportamos hackers y eso, hostia, cuidado. Sacaría a los hackers muy rápido, la verdad. So yeah, the cheaters are a big problem. It takes forever to get done. Oh, and we don't have replays in casual at all. I don't know how it works for replays, like slash replay, the number of the match. I know my ranked games get recorded, but a lot of people, like, you don't even have records in casual. How are you even supposed to prove it? Anyway, since we're still on the communications tab. Estoy de acuerdo. Yo sé por qué pasa algunas cosas. Obviamente no puedo decir el por qué. Opino lo mismo que Z1. O sea, quieres que te mandemos una prueba de que sea hacker, pero no podemos ver una replay para reportar que es hacker, ¿sabes? Si no puedo grabarlo en ese momento, ¿qué pasa? Porque no es la mejor manera de reportar a un hacker desde tu punto de vista. Tienes que reportar al hacker desde el punto de vista del hacker. Por eso están las replays. Es que es una movida. When the game went to 3-month patch cycles, they never announced it. It seems like they only tell us stuff when there's good news. Like, who knows all the stuff going on in the background? I don't know. I'm just saying, I feel like there's a huge lack of communication, and that most people, even including me, even people they like really involved in the community that watch Twitch every day. Anyway, continuing on communications, I was actually one of the people that got banned for things I did on my stream. Basically things that weren't in the game. Just talking crap on your stream. I've heard of people recently even, you talk crap on Twitter, they can ban you in the game. So I wouldn't use the same name on Twitter then if you're going to do that. And finally, yeah, they don't stream the game. I don't see any of them actively playing the game. I mean, there's Feisty Jalapeno. I see him sometimes. But it feels like hay un jalapeño luchador, Lema. Hay un ¡Qué mierda, but actively playing the game. I mean, there's Feisty Jalapeno. I see him sometimes, but it feels like they aren't really involved in playing their own game. From what I've seen in the last 5 years, I've been here almost since the entire beginning. So since we were talking about Twitch, let's talk about the Twitch drops. So as a streamer, you know, YouTube streamer and Twitch streamer, I depend a lot on Twitch to get new people into my audience. And what's happened now with the drops, I don't know if you guys follow Twitch, but basically it's just turned into AFKs everywhere. I'll even give you some notes. The main channel before the drops, they averaged 142 viewers in June of 2021. Now they average 727, and that's gone down in like the last 4 months. You can check this on Twitch Tracker on the Paladins game channel. The numbers are very inflated. People are just 24/7 streaming because why not? They make ad revenue. I believe now you can even schedule ads on Twitch to farm money from AFK people and abuse the drop system. Literal. This is also against the Twitch terms of service.
this became an issue Exactamente. with the launch of Valorant, and everyone complained. Cuando estaban los drops de Twitch, tenía más o menos unos 150 de espectadores de pico. Después de los drops, yo tenía picos de 400 y pico, creo, si no recuerdo mal. Yo estaba bastante contento con eso. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora la gente se hace literalmente una transmisión, en plan, streamea en Twitch, ¿vale? Pero AFK. Pone un vídeo o se queda AFK, se va a dormir, no sé qué, y deja la sección de Paladins abierto para tener esa gente AFK generando todavía las bounty coins, ¿vale? Eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Si te vas a dormir, tienes que poner que estás durmiendo. Hay una sección de eso en Twitch que es de estar durmiendo. Si estás poniendo un vídeo, hay una cosa que se llama just chatting. O sea, hay de las dos, se fija, hay de las dos. Hay gente que se queda AFK en los directos, ¿vale? Y desde mi punto de vista tampoco es que sea eso malo. Pero lo que de verdad afecta es los que hacen directos y se quedan AFK para que la gente, por ejemplo, 24 horas no sé qué de farmeo de las bounties, y se pone vídeos de Paladins no sé qué y va reproduciendo como si estuviese en directo, y la gente se queda ahí para no tener que pasar de directo a directo. Es lo que quiero decir. It wasn't even in the terms of service at the time, and Twitch made a rule against abusing drop systems in these 24/7 streams. ¿Ves? So anyway, lo acabo de decir, de hecho, lo que acabo de decir. My girlfriend was on the AOC on the time, and I complained to her, and then she told me that she complained to the devs. This was months ago. To this day, no action has... Confirmo, Paradox comentó lo de los streamers AFKs y todo eso. Lo mire, o sea, lo vi. Been taken by Evil Mojo to remove their drops. We are currently contacting Twitch trying to get something done, but right now, if you're an actual streamer in Paladins, you know, if you're below 100 viewers, it's a lot harder than it used to be to even get new followers and new faces in. Sí, confirmo. It all goes into the large picture of how much does hi-rez really care if they don't even enforce their own rules, the rules of the platforms. Madre mía. And the drops are also kind of a joke. It requires so many points. I think I have 10,000 bounty points. I've still been playing the entire time. Not every day, but I can't even buy one skin, man. The only way to get anything is just to farm it 24/7. Well, actually, they have limits on it, but you know what I mean. So, appreciation. I am grateful to my community. I wouldn't even be doing this anymore. Like, I still enjoy Paladins, but I wouldn't still be able to play Paladins if it wasn't for my community. I have zero support from hi-rez. Limo. They don't appreciate me. They don't really care. Been playing the game 5 years. Used to be Paladins game streamer, pro player, AOC member, and basically one of the largest streamers, if not the largest, for the majority of that time. And I got banned. You get banned for talking crap on your stream. It's hard to take this game seriously when they don't take the game seriously. And I'm supposed to be an entertainer. I don't mean every single little thing I say. Most of the time I'm joking around and acting silly for entertainment. Some people get mad about that, and I do admit I took it too far that one time. But I've made them money. I've made Evil Mojo / hi-rez money for the last 5 years by getting to people to play their game. And of course I've made some myself, you know. I'm not doing it for nothing. But if I wanted to make money, I would not be playing Paladins. If that was my main focus, I still do enjoy the game. Hostia, qué fact. So let's talk. Estoy bastante de acuerdo en que es imposible tomarte el Paladins en serio. O sea, estoy súper de acuerdo en esto. O sea, como te tomes las rankings en serio, acabas mal. Te lo digo en serio, porque yo me he tomado las rankings en serio y he acabado mal. Y por literalmente intentarme una vez, me han intentado funar por todo. Literalmente, por todo, ¿sabes? O sea, no puedes tener un mal día, porque ellos nunca han tenido un mal día, ¿sabes? Pero no te puedes tomar este juego en serio. Y como no tomas la gente, o sea, no tomas las rankings en serio, la gente de casuals se va a ranked. Entonces tú entras en un círculo vicioso en plan de que literalmente pierdes. El que supuestamente debería de ser el mejor jugador del juego, literalmente es alguien que juega sin más, ¿sabes? Y el top 2 ni te cuento. Luego está Deja Vu y eso, y yo quiero mucho Deja Vu. A mí Deja Vu me cae súper bien, pero no tiene nivel de ser top 1 del mundo, ¿sabes? O sea, eso tenerlo claro. Desde el facts de que Mutu esté en el puesto 50, hasta luego. Te dice que Mutu no juega tan bien como estaba antes, bro, que Mutu está al nivel 50. Hay un chaval que no me acuerdo de su nombre, que me ha tocado 1000 veces contra él, todas las veces le he ganado. La cosa como suena, el chaval es malo. Y está, creo que en el top 20 del mundo. ¿Cómo es posible que esté en el 20 del mundo y yo esté en diamante? Bueno, acabo de bajar a diamante 1. Es que literalmente nadie se toma las rankings en serio. Y la culpa no es precisamente de nosotros, ¿sabes? Tenerlo claro. Me podía poner serio en las rankings y darme mi máximo potencial. Pero ¿para qué voy a darme mi máximo potencial cuando nadie se toma en serio el juego? Estos son facts, literalmente. En este caso, dice que disfruta del juego. Dice que todavía disfruta del juego. En mi caso no. Ya sabéis el por qué. So let's talk about matchmaking.
It seems to be random. It seems to force wins and losses, but if you actually look at your win rates, like your ranked win rate, it's probably about 50%. Sí. 50, 60 if you're really good, 40 if maybe you're really unlucky. But it Creo que mi este es del 50%. Kind of makes it feel like we're all winners. Granted, there's those situations where if you picked a better champion, you might have won the match. But then sometimes you pick a strong champion and the match is just a joke. Literal. Currently, I try to... O sea, todavía me acuerdo que ese fin de semana he curado una partida en plan jugando de chill. Estaba poniendo música a tope, no escuchaba ni el juego, ¿sabes? He jugado mal Namba y he curado 300k de healing. ¿He ganado la partida? No. ¿Tenemos un mejor draft? Sí. O sea, ¿cómo es posible que teniendo un mejor draft jugamos mejor y perdemos? O sea, el tema está en que si hay un juego que es totalmente gratis, como Paladins, ¿por qué no puedo jugar solo Rankeds? Porque me aburro. Ah, bueno, me estás obligando a jugar de una manera que yo no quiero jugar. Tú no puedes obligar a gente a jugar como te da la gana. No es que tienes que jugar a Paladins 2 casuals, una ranked, 2 customs. Si no te aburres. Eso sí que me da pereza. En 2019, 2017, 2018, yo literalmente podía estar 7 horas seguidas, 10 horas seguidas jugando rankeds y no me cansaba. No me quemaba. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora sí? No sé. Yo lo dejo caer. Try to play more for fun. I try to have a mix of like meta and fun. Need healing! And everyone just seems to be mixed together. I remember playing against Rock Monkey once. This is it's probably 2 years ago at this point. Jag Falls Ruckus, remember like it was yesterday. I believe the guy was like level 15. Like this, he was in his, what's it called? You know what, when it's like your first 10 ranked games, you're unranked or whatever? He did so poorly that he actually apologized, but it wasn't his fault. Rock Monkey is a world champion of Paladins from HRX. A couple things I would have loved to see in the game as far as matchmaking is crossplay and ranked. I believe that Paladins is not a game that revolves mainly around your aim. I think it's mainly game sense and positioning, playing smart, using your ults, even talking a little bit, even coordinating and helping out your team. Aiming? I mean, if you're on the sticks, just play some hit scan. You'll do fine. I'm sure that there are top console players, not even tippy top. I mean, like diamonds on console. They almost certainly beat gold players on PC. Honestly, that's just, I have no proof or whatever. That's just what I believe. Bueno. Yeah, I think that there should be crossplay and ranked. No, es que nunca he visto juegos de consola, todo esto tampoco puedo decir. Ranked with a good algorithm, with fair chances of winning. And I would love to be able to queue multiple regions. Often, you know, as a streamer, I feel like I need to entertain people in queue. And that's really hard when you're in queue for 10 minutes. What are you supposed to say? And then people just leave, you know? I'm actually started playing other video games because the queues are so long. Literalmente, no me importaría esperar 10 minutos si luego el matchmaking estuviese bien, eso tenerlo bien clarito. Pero es que literalmente no me renta, porque es que si espero 10 minutos y aún así el matchmaking es una basura, es que ¿para qué? Lo he pillado a otros juegos como Valorant y literalmente ayer fue brutal porque le di clic para buscar partida, una ranked, en menos de un segundo me buscó partida. Y ya estaba dentro de una partida en menos de un segundo. Literalmente fue instantáneo, le di y ya, partida encontrada. Es que fue brutal eso. Y eso en Panis en la vida me ha pasado. So anyway, let's talk about esports now. hi-rez has seemingly completely abandoned the esports. Like we had, you know, Facebook, Mixer... Radiant están como 45 minutos esperando. Claro, pero es normal que estén esperando 45 minutos, porque es que Radiant es como lo top. Como tiene un buen matchmaking de la pareja con gente, pues eso también Radiante, ¿sabes? O más o menos. Me ha puesto a que solo Radiantes. Me lo ha puesto bastante. Pero al fin y al cabo va a tener un partido increíble, porque son todos Radiantes. Entonces el partido va a ser brutal. Pero aquí en Paladins llegas a GM y te parejas con gente de plata, ¿sabes? Exclusive contracts. Obviously, exclusive contracts means a lot of money. The people can get salaried, the people can live in another country. I get that came to an end for whatever reason. Probably Mixer went down months later or whatever it was. But we had a little esports scene and it was kind of a joke. But it was cool to at least have it. I'm sure the community appreciated it. Like we used to watch and you would learn like builds and you would see spots and the casters would talk. It was engaging. It kind of made you want to like compete one day or be like, damn, I want to be as good as they are. Now we don't have any of that. I think we had it for a year after the Pro League died. I think it was 2020 that there was somewhat of a scene with some money, you know, what was it, 20, 50k, whatever it was. Enough to try a little bit. I remember... literalmente los eSports de 2020 fue una basura, literalmente. De eso me acuerdo que lo vimos aquí en directo y fue una puta risa. Me dio literalmente rabia verlo. Ni lo terminé de ver porque es que me dio hasta rabia verlo. Fue horroroso, de verdad. Because we were in the pandemic. There was... I think it was HRX, like it was this worldwide tournament that's, you know, usually supposed to be a LAN,
because they couldn't do a LAN because of the pandemic. They paid everyone equally. Do you guys remember this tournament? If you've been around for a long time, you might know what I'm talking about. But we had literally joke comps. We had, this was back when Cauterize was 75%, I believe. We had like full support comps. Just silliness, because who cares if we all get paid the same? And this is just like matchmaking, what I said about we're all winners. If we all win only 50% of the time, and we can't change that. Claro, tampoco, I'm not really gonna say... Es que tampoco voy a opinar de cómo se organizó y todo eso los eSports, porque yo nunca he estado en los eSports. Yo siempre lo he mirado desde fuera. Entonces... much at all about the skins, but obviously they are over-sexualized. I don't know the exact age requirement to play Paladins, Literal. but I think it's 13. This is pretty extreme for a 13-year-old if I was a parent. Literalmente, cuando vi la skin de Sky, aparte de que la vi súper sexualizada, no puedo decir el qué, pero me mandaron algo de un hombre. Voy a poner que es una skin para Maldamba, ¿vale? Porque es que si no, no voy a explicar bien. En el cual salía sin camiseta. Les dije, no tenía ni paquete. Tenía pues sus pectorales, tenía su tableta, pero no tiene ni nada. No tiene nada más. Entonces yo les dije, estaría bien que tanto como sexualizáis tanto a las skins de chicas, también estuviese también sexualizadas para los chicos. No puedo decir que me contestaron. Bueno, a lo mejor ni me contestaron. Lo dejo ahí. I wouldn't really want my 13-year-old looking at this stuff. I'm not even going to go into detail. But I'm sure you all know what I mean. Da musculoso, already. ojalá. So this video was basically my main points. Obviously, there are so many other little points. It's like, it doesn't even matter. I just wanted to get my point across, where a lot of times people come into my stream and they'll ask me, do you have the battle pass? Do you have this skin? Do you have this voice pack? And I'll be like, no, I don't. I'm not going to buy them. I'm not going to support them personally. Hostia. They don't support me anymore. Hostia. We also have ads in game, and I believe that they only care about, mostly A ver, care yo es que about hasta ese punto no llego. ¿Vale? O sea, yo entiendo el por qué Z1 no les apoye económicamente a Bitmoyo. Yo lo entiendo, ¿vale? Tampoco me quiero meter en una polémica, ¿vale? O sea, Z1 ha cometido errores. Algo se tiene que hacer. Entonces se hizo algo. Que él no les apoye desde un punto de vista, lo puedo llegar a comprender, ¿vale? Razones tiene, pero igual que tiene razones Z1, igual que tiene razones Bitmoyo, ¿sabes? Que aquí cada uno tiene sus razones, ¿vale? Pero yo siempre lo he pensado así, o sea, si el juego quiere mejorar, tiene que haber ingresos. Entonces, desde mi punto de vista, yo siempre lo he pensado así. Quiero que el juego mejore, pues tengo que comprar. Y pues me compro todo, porque les apoyo económicamente para que haya mejoras en un juego. A lo mejor cuando vea que no hay mejoras, si he invertido muchísimo dinero, pues digo, pues mira, pues ya no compro nada, ¿sabes? money. Like, that is their main focus. Low effort, high money. If you look at a game like Fortnite, for instance, they charge a premium price. You know, what is it? $10 in V-Bucks, roughly, if you're from the US. But you get premium skins. You have I can't even, like, they have Boba Fett, so many animes, so many movies, superhero skins. Like, it's crazy. You get a lot. And if you complete it, I don't know if it's still this way in Fortnite, but back in the day... Literalmente aquí opino lo mismo. O sea, tú en Fortnite, por ejemplo, con 8 euros en España, te da para el pase de batalla. El pase de batalla te da mazo cosas. Pero mazo. Y cuando terminas los 100 niveles del pase de batalla, o 100 y pico niveles, ¿vale? Te dan como otro mini pase de batalla. Y ese mini pase de batalla te dan como recolors de las skins que estaban en el primer pase de batalla. Y son recolors muy buenos. Por ejemplo, Spiderman ahora, pues en blanco. También te dan como más cosas, pero en plan, coño, que te dan muchas más cosas, ¿sabes? Entiendo que no es lo mismo Fortnite que Paladins. Yo lo entiendo, ¿vale? Riot o Epic Games y eso no es lo mismo que Bitmojo. Yo eso lo comprendo perfectamente. Por ejemplo, Paladins hace sus voice packs, ¿no? En cada puta skin hace un voice pack distinto, eso tiene que costar bastante dinero. Sí, es verdad que, por ejemplo, las skins como por ejemplo el de Jaguar, yo no opino que sean skins vagas, yo opino que esas skins están muy curradas. Creo que lo puede hacer un poquito mejor. Hay muchas cosas que pueden meter dentro de Paladins y no lo explotan, ¿sabes? If you completed the battle pass, you would get all your V-Bucks back and a little more to buy the Eso es next verdad one. también. Es que creo que el principal problema es que en Fortnite ellos se aseguran que si vas a comprar el pase de batalla con los pavos que te dan en el pase de batalla, se aseguran que alguna skin de la tienda te va a gustar y la vas a comprar con esos V-Bucks que te hemos dado con el pase de batalla. En cambio en Paladins no. O sea, literalmente, ¿quién compra un cofre? Si pudierais tener la opción de abrir un cofre o una compra directa por el mismo precio, ¿quién cojones va a comprar un cofre? Si yo por 400 cristales puedo comprarme la skin directamente, ¿quién va a coger un cofre? No sé. I think that we get new champions mainly because it generates money. That's why fix an old one when you could just make a new one? We have maps like ice mines that were literally, I don't know if you guys have seen the old game. It used to be 3 points. I played back then. They cut ice mines out, added a tiny bit, and called it a map. And that was, I guess, acceptable back then. They needed new maps. They wanted to make the maps smaller. I think it's very
poor quality map. Why is it still in the game? I understand why they wouldn't even go through the trouble of retexturing the map or whatever like Stonekeep, because Stonekeep is actually a good map. So is Jag Falls. People enjoy that A mí map. Ice Base me gusta como If you mapa, aren't proud of your product, why is it even in the game? I want to give you guys an example. Sorry, I'm not looking at the cam. I do have to read, obviously. Me and Parallax, my girlfriend, went ice skating with some friends recently, and we had a good time. But the first thing I noticed when I got there was that the bathroom was dirty. And you can just kind of tell a lot about a business when the bathroom's dirty, can't you? Like when you go into a restaurant, anywhere really, kind of shows how much they care. And they charged a premium price. It was 14 pounds, $20 US to get in. The skates were crappy. The ice was pretty crappy. Then skates wouldn't even go into the ice all the way, like you slippy. And I could skate, and I made it work. And there was just kind of crap everywhere outside the rink. You know, like they have the stands for the games. But not to go on and on about the ice rink, we still had fun in it. But you could tell they take the money, right, this ice skating rink, and they don't reinvest it into their business. And that is exactly how I feel about Paladins. They will do it a little bit. I don't know if you guys remember when the game went to Epic Games. hi-rez paid streamers, Fortnite streamers specifically, because obviously people that watch those streamers play Fortnite and they have Epic downloaded. I believe it was Dr. Lupo and Courage. I don't know if that's exact or if it was others as well. But yeah, they paid them. They did a little investment, but it was to people who didn't even know how to play the game. Like they played it for what, an hour? 2? They played Koga and ha, this is cool. Obviously, like if you're getting paid a bunch of money, you aren't really going to give your real opinion on something. Also, while we're talking about Fortnite, they actually... Literalmente estoy súper de acuerdo con esto. O sea, cuando vi que literalmente habían pagado a 8 para no streamear, sino para hacer un vídeo en YouTube sobre Paladins, dije, hostia, el 8 jugando Paladins, no te puedo creer. Y ya vi que era una esta pagada. En plan, vi que habían soltado pasta a 8 por jugarlo. Y dije, vale, normalmente cuando hacen una promoción o lo que sea, se le ocurra. El autocompra activado, no sabía qué hacer en cada momento, disparaba a los que estaban, se metía en el punto sin ningún este. Que tampoco te digo que juegue de puta madre, pero por lo menos que sepa qué comprar. Y le diga a la gente, oye, pues mira, esto es la tienda de los ítems, no sé qué, y compras aquí pues cada uno de lo que te sirva dentro del juego. No, tengo el autocompra activado porque es que si no me compra lo que quiero. Procede a comprarle manos diestras. Give skins to content creators, like early access to skins, right? So they get to show them off. They get cool perks, a little bit to content creators. I know that you can use people get epic codes if they're a content creator to make... Mira, el ejemplo más bueno, contando con esto, que Paladins le da los códigos para conseguir las skins dentro del juego para que los enseñe cuando hace el vídeo promocional o el stream promocional. Yo me acuerdo, no sé si fue 8 o no sé qué streamer, ¿vale? Pero hacía también vídeos de Fortnite como una vez cada muchísimo tiempo. No sé si era promocionado o no lo sé, ¿vale? Pero le hacía cada mucho tiempo. Entraba, vamos a probar la nueva season, no sé qué. Él compraba los V-Bucks y jugaba. No sé si los 100 pavos luego Epic Games o Fortnite le daba el dinero de vuelta. O sea, eso es una iniciativa muy buena, en verdad. Make 5% on skins. I've always actually wanted this on Paladins. This isn't even in my notes. I've always wanted this. And it's like, yeah, if people play Paladins on Epic Games, they can use your code. No one's going to do that. Most people on Paladins obviously use Steam, and the entire console scene isn't going to do that. The only way to actually help content creators financially is to do what Fortnite does and have a little spot where you can insert the code, like when you're buying the crystals in the game. Just type in Z1. Oh, 5% of revenue would go to whoever, right? It's never gonna happen. They don't care. They won't help us. Yo les dije lo de hacer el código de creador. Ya se lo he dicho. No sé si lo pondrán. They'll be like, oh, you have drops now. The drops don't even help us, dude. It actually made it worse. I am, like, on Twitch, I am under the 24/7 AFK streamers. There was actually a guy nominated for the Crystal Awards. Like, obviously, hi-rez can pick who even makes it through, who's even able to be voted for after... You know what I mean? Like, if you look at the Crystal Awards page, a guy literally 24/7 AFK streams, abuses his system. He's allowed on it. We reported this person months ago. They did nothing. ¿Quién estaba nominado a los Crystal Awards y estaba en directo 24 horas? ¿Quién estaba haciendo eso, aprovechando el sistema? And they continue to do nothing about it.
continuing the conclusion. Y vais a con eso expliquen, porque es malo. Tú te estás curando un puto contenido, haciendo 2-3 horas de directo, ¿vale? Entreteniendo a la gente, en plan jugando tranquilamente, no sé qué, dando apoyo, viendo el chat, no sé qué. Tú te lo estás curando, ¿vale? Para que venga uno, streame 2 horas, deje el directo AFK 24 horas, porque, me estoy durmiendo, por ejemplo, ¿vale? Y lo deje ahí para que la gente vaya farmeando. Obviamente no me parece justo, ¿sabes? It's sad to say, but the game is actually dying. I know that we have, if you look up the Steam charts for Paladins, I'm going to bring it up right now in the background. 6,979 people. It's the lowest it's ever been. And I think it's going to continue to drop. At the start of this year in January, we had 10,000 people playing the game. We've lost 30% of those. I think the devs will continue to do the same kind of updates. They will not make new maps. They will not. Yo ya les he dicho literalmente, para sacar campeones, estáis perdiendo jugadores, tenéis que hacer esto, porque si no os hacéis esto, literalmente no vais a poder crecer como juego. Literalmente no. Y tío, es muy triste, porque sobre todo la gente que hemos empezado a jugar en 2016, 2017, en mi caso 2017, ver el juego estar en su mejor momento y literalmente verlo morir poquito a poquito sin poder hacer nada, es que, tío, es que... Make new talents, change a lot of loadout cards, really look into the balance. Everything seems like it's for the casual, it's for minimal effort, and it's for maximum profit. And I'm going to still continue to play this game. Le ha faltado decir, como por ejemplo, Lian. Le ha faltado decir eso y se corona, literalmente. It's for minimal effort. Literalmente, le ha faltado decir Lian y se corona. And I'm going to still continue to play this game for now because I have a great community and I enjoy it. It's easy. I like to just have some beers, joke around, and play Paladins. But sometime it's like, someday I'm going to have to call the quits in this game and stop messing around with a dying game. But I do appreciate everyone who supports me, and even if you don't financially support me, if you just watch my stuff and then you enjoy it, because I feel like a lot of people now, they won't give their honest opinion. And if you say the honest opinion, if it's negative, they just think of you as the bad guy. I'm the bad guy. Literal lo que he dicho antes, literalmente, bro, es que son putamente facts. Literalmente son putamente facts. Lo que he dicho al principio de todo. O sea, si das tu puta opinión y es negativa, tú eres el malo, literalmente, y te funan. To a lot of people. I'm the guy who says shit that other people doesn't say. But also, I like to be lighthearted most of the time. That's why I haven't made a video like this, what, 2 years? So anyway, feel free to have discussions in the comments, keep it civil. I'm not going to drag it on any longer. And I hope you all have a good day and stop by my stream. We're still going to be having fun while we can in this game, and maybe I'll play some other games. All right, everybody. See you later. Y luego tenéis otro vídeo de cómo fue este año para mí en Paladins. Creo que este vídeo literalmente lo presenta súper bien. Lo siento muchísimo porque este juego tenía muchísimo potencial. Muchísimo. What a strange creature. Can I keep it?